వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం ప్రమిదల్ని ఎలా అందంగా డెకరేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సినవి డియాస్, పెయింట్స్, బ్రష్. ఇప్పుడు ఎలా వేయాలో చూద్దాం. కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. అప్పుడు నేను వేరే కుక్కర్స్ ఎలా వేసుకుంటా చూద్దాం. ఇలా అన్ని ప్రమిదల్ని డెకరేట్ చేసుకోవాలి పెయింట్ వేసి. ఇప్పుడు మనం స్టోన్స్ తీసుకోవాలి. గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నానండి నేను, రెడ్ కలర్ స్టోన్స్. అవి చమ్కీలు. pearl chain, stone chain, glue, glitter glue. ఇప్పుడు ఇవి ఎలా డెకరేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఫస్ట్
గ్లిటర్ గ్లూతో పెయింట్ చేసిన తర్వాత ఇలా డెకరేట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టోన్స్ని ఇలా గ్లూ పెట్టి అంటించుకోవాలి. పర్ల్ చైన్ ఎలా అంటించుకోవాలి చూసుకో. ఫస్ట్ గ్లూతో కార్నర్స్ అన్ని గ్లూతో అంటించుకోవాలి. గ్లూ పెట్టి దానిపైన పర్ల్ చైన్ ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు చూసుకుని అక్కడ కట్ చేసి జాగ్రత్తగా అంటించుకోవాలి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మరిన్ని వీడియోస్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం.